just before the start of the 2014 World Cup in Brazil. Traveling through an exotic country to see how people react to the image of a man. Não sei quem é. Esse é o presidente da Suíça. Me diz quem é. É o presidente da FIFA. É o Sepp Blatter, né? Blatter. FIFA's president in the most expensive football event ever held. In a developing country. Only applause, fervor and joy? How does the nation react to the World Cup in its own country? Claro que temos alguns problemas sim, mas eu acredito, como todo brasileiro, que vai dar tudo certo e essa Copa vai ser de muita paz, de muito sorriso. Esse Mundial nos está ajudando demais, entendeu? Não vejo como uma situação ruim, ao contrário. E imagino que após o Mundial só tem a crescer cada vez mais. O Mundial traz muito investimento ao país. Muito desperdício de dinheiro, sem um retorno, sem um benefício para a população. Porque está usando milhões de dólares na Copa e educação nunca foi prioridade, saúde nunca foi prioridade. Tem pessoas morrendo em filas de hospitais aí. Nós sabemos melhor que o presidente da FIFA, melhor que o presidente da República, melhor que o governador do estado, como que a gente quer morar, como que a gente quer viver, como a gente quer sobreviver. Esperamos que melhore muito, muito, muito. Que aconteça o que tem escrito na bandeira, né? É, ordem e progresso, né? É o que a gente espera. Muito pouco a gente está vendo que não está acontecendo. Vamos ver depois da festa. For this South American country, will Blatter turn out to be the bearer of a gift or a burden? Will the Brazilian population benefit from this huge sports event or not? This is the question that divides the people. Let's take a little trip. Olinda, a baroque pearl in northeast Brazil. Charming and picturesque, a small town full of artists. Here you can't yet feel the buzz of the football or the World Cup about to take place. But there's not much time now before it begins. In charge of the event is a character from the canton of Valais in Switzerland. Uma persona boa. Esse é o atual? Hoje é que o que vai ser agora? Ele é presidente atual. Gosto, muito bom. Ele é inglês ou francês? É suíço, é? Suíço. Gosto, muito bom, muito bom. José can't name the person in the photo, however, he implies sympathy for FIFA's president by saying that the World Cup will be good for Brazil. É bom porque divulga mais, né, o brasileiro na sua educação, traz mais coisas para nós aprendermos e a sociedade se une mais para um esporte, uma coisa. Eu acho que vem muito bem numa boa hora, né? Not very far from this colonial town we find the capital of the state of Pernambuco. Recife is one of the 12 World Cup host cities and is only 10 kilometers from Olinda. A significant area of this city of 1.5 million people is made up of slums. In the Comunidade do Bonde neighborhood lives Ricardo Cacau Gomes. He spent his childhood in a palafita, a wooden house built on stilts. Here, access to sewers and electricity is limited. He looks at Blatter's photo, but struggles to recognize the rich and famous Swiss. Não me lembro assim da figura, mas
Slowly, however, Cacau manages to decipher the mystery. Político. Avalanche. No, Seppi Blatter. One image seems to draw Cacau's attention. Sepp Blatter beside the president of Brazil, Dilma Rousseff. Não vejo nada bonito aqui, nada artístico, nada humano. É apenas acordo financeiro. Um acordo financeiro que favorece só os ricos e poderosos como eles. São desumanos. Só a informação, a educação, sabe que é possível mudar isso aqui e acabar com isso. É uma luta, sabe, muito complicada e difícil. É possível mudar isso. E parece que eles não dão acesso ao livro, à leitura, à informação, sabe, para que o povo não se rebele contra eles. 40-year-old Cacau became famous in the 90s after opening the first bookstore in a slum. The book dealer, as he used to call himself, has always lived here. For him, Comunidade do Balde is an ideal place to be inspired to write poetry. Realidade desumana. A vida parece que não vale nada. De um lado, o crime organizado, do outro, a lei desorganizada. Enquanto a violência for um ato permitido, os homens da lei sempre serão bandidos. Tudo isso serve para aumentar o nosso ódio, a nossa revolta e insatisfação. Mas nunca se esqueça, certos crimes não compensam. Troque sua arma por um violão. Na realidade desumana, nenhum lugar será seguro. Não adianta se esconder, pois ela está em todo o mundo. Valeu, é isso. Not only in the favela of Recife, also around Pipa, further up north, in the state of Rio Grande do Norte, people are playing. The small village of Pipa, with its heavenly beaches, is a popular northeastern destination. The local guest houses are decorated like little oases. Very cozy. Here is a good place to stay, even without the reservation. If there's a free bed, it's no trouble for the owner. Spontaneity is part of the Brazilian character, and the same is expected from foreigners visiting the country. Alberto doesn't mind taking the Sepp Blatter photo test. Você é ladrão. Você é safado, não vale nada. É moleque que se utiliza dos países com necessidade de políticas de alavancagem e se aproveita disso. A FIFA está lucrando com o futebol brasileiro 25 bilhões de reais de um país em que sequer tem assistência médica. Não temos nada. E ela não pôs nada. Ela não pôs um centavo, um tostão, $1 da FIFA no Brasil. Nada. Tudo feito pelo governo, que é um governo corrupto, para poder subir e se manter no poder. Eu aguardo, espero e creio que não vai acontecer nada de bom nesse festival de horrores que nós estamos aqui tendo no Brasil. The numbers he refers to aren't confirmed. In any case, it seems that Alberto has only little sympathy for people in power. Esse é o Joseph Blatter da FIFA, que está fazendo esse inferno no Brasil. O que é que você acha desse cidadão aqui? Pode falar. Vai mandar matar. You can't be welcomed with open arms everywhere. Alberto used to work in a famous company in the oil sector. Today the only thing he cares about is the welfare of his guests and employees.
in a place where football is not necessarily seen as a significant generator of business. We now have a change of scenery and go a little further south. Salvador, the capital of Bahia, the largest state in Brazil's northeast. This city has the greatest African influence anywhere in the country. Many call it the largest African city outside Africa. Its major football temple is the Arena Fonte Nova Stadium. In a football stadium, tension and pleasure are mixed together in a single place. Usually the stadium plays host to matches in Brazil's major football league. But soon it will stage games between national teams competing in a World Cup, among them Germany against Portugal and Spain against the Netherlands. The Swiss national team will also play on this pitch. The match will take place on June 20th against France. But for the moment the only foreigners remaining in Fonte Nova after this Northeastern Cup game are Swiss. And for Brazilian journalists, recognizing Sepp Blatter is not a difficult task. Oh my gosh, I think this guy is a tough guy. He's a boy. He's a soccer boss in the world. Como a gente diz aqui no Brasil, ele é o chefe. Sepp Blatter comes well off. Eu acho que pelo fato dele ter aberto a possibilidade aqui do Brasil sediar a Copa do Mundo, eu sou muito grato a ele pela confiança. E eu acho que o futebol cresceu muito também com ele. Honestamente, eu não tenho muito que criticar do seu compatriota, não. Eu acho que ele tem feito um bom papel, até mesmo melhor do que o meu compatriota, que estava antes dele, o João Avelange. Football fans and, naturally enough, professional players are nevertheless happy about the World Cup. For Dante, who plays as a defender for FC Bayern Munich, the World Cup in his own country is something of real significance. The national team winning its 6th title would be a dream come true. Unfortunately, his contract prohibits spontaneous interviews, but his statements behind the scenes are pretty interesting. Brazil, the World Cup, FIFA and its president. A mega event under criticism, but which promises to be a great spectacle and which will create a truly euphoric atmosphere. Ready or not, this football-crazy country will do its best to show the world what those who have never been there are missing. Olhado, carrego o meu barco. Eu venho no samba pra mãe de santo.